Token de réussir. On avance vers la victoire. Non, au côté. On a première impression. Je vous remercie dans le Bandeko, pour tout un message, où tu vas passer à ma part, mon ingénieur a vu son combattant. Ça va? Bon, Kimia. Kimia. 33. Atterrissage forcé. Atterrissage forcé. Ça va? Na beni kuna ba mai batake résidence place azaki ya Kimi na Kigali babuki ba prison. Ah bon? Ouais. Mandez ceci. T'es ba résistant. Mandez ceci. Je vais armer la Congo la mai. Wandasili ayebela lelo ayebela lenga yaki na baleki na ba yaya na ye bakabisa ta ba bakende to lingete na bakunde azana za congolais te libo elo liboso na za congolais te muta diriger Congo ezali mwana mboka congolais ne grandi na Congo kokoko kote wonde aya ko diriger biso ya nani amen bolo la pamba la bonjour bolo la pamba alanda gona musika mandasili elo ni le sila kate elo ni le sila kate amen amen biso ba ko ambassadeur amen et si on m'a ambassadeur on va amila to buka déjà cadena amena to buka la qui ça va? Ouais. Mikolo Kimi Ali. Mandesili, ça va? Mandesili. Tu vas récupérer l'ambassade. Tu vas récupérer Ango. Amen. Et l'autre, le barak et Kanyama a sali défi, mais Aye Bakaye a sa policier a préparé sous vêtement là Tanase. Il connaît comment va dégrader un militaire. Donc il va dégrader et puis cours martial il y a armée. Soit Nandolo, soit Dakar Kokolo. Après on a pensé à la Fire Squad, à Ebindenge la qui c'est-à-dire qu'il sera passé aux armes. Amen. Aye Bakayango Kanyama to la cède. Bambila bangwana bazokweya. Ok, merci. Nous on a bien l'impression Baninga. Bonjour maman. Ah maman, shalom, ça va? Merci papa. Merci la CPL. Lelo Mandesili. Mandesili. Tu es aux Omboga. Amen. Ça va?
not place for people to no. We are so tired. Every minute is keep people in the Congo. If we want to fight with police, we go to fight it today. We hold together. We cannot here today because when the men ça va, ouais. put us in the prison, we got to how many people? My impression here is today because the last day of Kabila must walk into the country, and all Congolese together has one law, one law. We must be together. I'm here. I'm really upset because I'm the constitution of DR Congo. Give us the right, and every Congolese must stand up and must take the street. When somebody has renewed the mandate for 1 time 5 years, and he must vacate and leave the regime and let a new regime to come over. And the reason why we come here today, we trust more, they trust me, and we can live to vacate. As regime, why he will power, and hand up today, and night tonight, and midnight. We are here today because we want British people to know the Congolese people had enough about what's all this happened in DRC. These people, Congolese people had enough about what Kabila was killing. The killing is too much. You had about 8 million of Congolese people here. That's what I'm here for. The Congolese people have been together. You have to ask Kabila to leave the fuck up, to go back where he came from. Thank you very much. I'm sure you hold your arms. Thank you very much. Esika wapi toyo kanga ambassade pour Kabila pa wana esili aza sous président te ako engagé sur Congo te ako engagé sur Congo te Congolais bauti partout baye liboso ya ambassade lelo po eza mokolo manda ya Kabila esili. Atiki basoda atiki kengela tosala ndeni poto benga basoda wana bapembe Congo baja mobiliser surtout bana chango bakosi bashade komba na chango bambwa tout bonhomé eza basu les jeunes de Congo ba mobiliser mais toyebi que à partir de lelo aza sous déposa que yo nomi to repérer qui na biso Kabila bana comme terroriste donc à partir de l'autre on va Kabila eza péché même au Kangaïté dans les minutes yo Teresa biso l'homme bala Congo to que de son na biso merci exemple la beaucoup
everyone was going to the DRC. I just want to thank my brother's police officer and respect you very much. But we have a situation in the Congo. You have a president with family power. Over 15 years in Congo. You have lost about 8 million. Ça va? Expliquez-moi. Il y a solo. C'est ça, maman là. Ah, ma fifi. Ok. Thank you.